Nu uitați, doamnelor și domnilor, 21:30, 31 decembrie, noaptea dintre ani, ne petrecem în direct aici la Moldova 1. Tot în direct suntem și în aceste momente și mă bucur că putem să povestim cu următorul nostru invitat, care are o poveste foarte specială. S-a născut aici, în Moldova, pe pământul ăsta, s-a mutat în Statele Unite ale Americii, a locuit acolo foarte mulți ani și a reușit să-și construiască o carieră frumoasă în industria filmului și vorbim despre Hollywood. A jucat în zeci de filme acolo și rămâne, cred că pentru mulți dintre noi, mai cu seamă cei născuți aici, în estul Europei, un model de perseverență. Mă bucur încă o dată, spun asta, că ne-a acceptat invitația. Este vorba despre Boris Krutonog, cu care o să vorbim în engleză. O să încerc așa să trec în engleză. Boris, good evening, welcome to our studio and thank you for being with us. Bună ziua! Bună ziua, bună seara sau bună seara. Yeah, Boris, I'm sorry, I have to give you this microphone. Yeah, my colleague said that you have to speak on the microphone. Boris, so if I understood correctly, you came for the first time in Moldova last year after 30 years of not being here? Something like that, yes. How come? What took you so long? I was busy working and living and it was not time. When the time came, you just know something called me, you know, and I answered the call. L-am întrebat pe Boris și l-am rugat să ne explice cum se face că abia anul trecut, după 30 de ani de absență, a revenit în Republica Moldova și a zis că abia atunci a simțit că e momentul și că a simțit o chemare specială pentru a reveni acasă. How old were you when you left the country? I was 15. Oh, you were very young. So yes, and clearly the call that I received was to look at my roots and study the roots to understand who I am. It's the only way to do it. I'm realizing it now. Boris a plecat din țară când avea vârsta de 15 ani, deci la o vârstă foarte fragedă și cumva sentimentul ăsta de a se reîntoarce la originile lui acasă vine din dorința de a-și cunoaște rădăcinile. Asta este foarte important. But do you still feel the connection with this land? Do you still feel like, yeah, I'm from Moldova? It's unbelievable. I now know why I don't like New York and I like Los Angeles. Oh, okay. The same energy. Oh. So, of course, the connection is I'm discovering why I am who I am. Ok. Boris zice că eu l-am întrebat dacă mai simte legătura, conexiunea cu pământul ăsta și a zis că da, simte și a înțeles de ce nu-i place New Yorkul, dar îi place la Los Angeles. So why do you, if you can explain why you don't like New York and you like Los Angeles? Is it because the buildings, because New York is so tall and Los Angeles is... The energy, the chaotic energy of New York is the crazy energy. And here is beautiful, positive. People are smiling and they're welcoming. And this is what Los Angeles is like. Oh. So that's the connection. Boris zice că e stabilit la Los Angeles și că energia din Los Angeles e destul de asemănătoare cu energia noastră. Adică suntem tot așa, și acolo oamenii ca și aici sunt mai calmi, mai așezați, toată lumea zâmbește, energia e aproape So it's la my fel. speed. Oh, yeah. Deci e viteza lui Boris. Like in a slow motion. Slow but moving. And sometimes the slower you go, the farther you get. Yeah. That's kind of the philosophy. Boris, iarăși, a menționat faptul că la Los Angeles ritmul de viață e mai ușurel, e mai încet și asta e bine, pentru că cu cât mergi mai încet, cu atât mai departe ajungi. Boris, but how did you get into the movie industry? Well, no, actually, I remember the story. I know it was because some beautiful girls that you saw someday. I know that story, but you can tell it again in a couple of sentences. Well, yes, but the truth is, I became an engineer in New York, moved to Los Angeles. No, and then after I became an engineer, I got into business school, and I had about 8 months to kill to do something with, and I took an acting class.
L-am întrebat pe Boris cum a ajuns în industria filmului. Deci el a studiat inginerie la New York, inginer cu acte în regulă, după care s-a mutat la Los Angeles, a făcut școala de business acolo și pur și simplu a avut 8 luni la dispoziție, a avut timp liber și s-a înscris la o școală de actorie. Ok. And then one thing led to another, and I started to get work. And I never went to business school. And I took 20 years of self-discovery to understand through acting and producing and writing clearly who I am. That's the journey, is who am I? The work was peripheral. Boris spune că, practic, prin intermediul filmului și a muncii sale în această industrie a reușit să se descopere pe sine. I-a luat cam 20 de ani să facă lucrul ăsta, pentru că de atâția ani este în acest domeniu. I was about to ask you, Boris, because we know that there are so many talented people, and we know that many people go to the United States, you know, hopefully becoming a successful actor or a TV star or a movie star, but very few people manage to do that. So what makes the difference? What's that tiny detail that makes the difference between someone that's, well, you know, and someone who becomes, wow, great in movie? Right. What is success? Yeah, How do you basically get that's there? the question. How do you get there? I think there's a little bit of luck. So do you believe Absolutely, in that? 100%. Thank you for saying that. Absolutely. And if the more I believe in being lucky, the more lucky I am. That's number one. Number two is sharing. Don't be afraid to give and share whatever you have with others. And I think number three, and it's just as important, is the ability to tolerate pain. Okay, let me translate let's do that. it. Deci, Boris, eu l-am întrebat cum devine până la urmă cineva cunoscut și cum obține succesul în industria filmului și ne-a zis așa, sunt 3 lucruri. În primul rând, trebuie să ai nevoie de un pic de noroc, deci Boris crede în noroc. Numărul 2, trebuie să poți să împărtășești cu cei din jurul tău, să transmiți emoție și numărul 3, să poți să suporți durerea. Like you have to tolerate Really, pain. the pain of not getting the job you want, not getting the phone call, of waiting. And that pain is very difficult. Pain of rejection. Boris ne-a zis că în industria asta trebuie să poți să tolerezi durerea de a fi respins, pentru că de multe ori nu primești rolul pentru care ai dat audiție și e important să ai această rezistență la refuz sau la eșec. But it's very difficult. It's very difficult. It's very difficult. So, what do? Right? You meditate, but you also try to open up and do other things like writing, producing, very important. Creating some kind of a product that is your own, that only you can do. Take a camera. Now you can make a movie with an iPhone. So create a product, and then you are selling the product and not myself. Okay. L-am întrebat pe Boris cum faci totuși să reziști când primești atâtea refuzuri și așa. Ne-a zis că este foarte important să poți să faci și alte lucruri pe lângă și să creezi un produs al tău. De exemplu, el s-a implicat în producere, în scris și să poți să vinzi altceva decât pe tine, decât propria ta persoană. И тогда они не могут сказать нет. А ты берешь крючком, зацепился за продукт и говоришь, хотите продукт? Тогда я тоже иду с этим продуктом. Намного легче продавать кого-то, чем себя. Deci e mult mai greu să vinzi pe cineva decât pe tine însuți și din moment ce ai vândut un produs bun, o să zici că mergi și tu la pachet cu produsul respectiv. Boris, but is it a tough world, the Hollywood world? Like, what's that like? What's the lifestyle in Hollywood? Oh, so many things. It's friends
who you know, but really it's like who can support you and you can support them. It is also a lot of work. And there are a lot of people that are extremely smart, very smart, and sometimes a little crazy. And you have to be a little crazy to believe in your idea and put one foot in front of another and say, this is it, this is what I want to do, and this is it, I believe in it. You have to be a little nuts. L-am întrebat pe Boris cum e viața la Hollywood în general și a zis că e o lume plină de prieteni, dar e și o lume plină de oameni foarte deștepți și un pic nebuni, pentru că trebuie să fii un pic nebun, să găsești un scop și să te îndrepți hotărât spre acel scop. But you have to, like, I felt because I didn't grow up there, I was a little bit behind in terms of, like, stories and children's stories, you know, and movies. So for me personally, I had to do a lot of work to catch up. I came to America when I was 18. So I had to do a lot of work to catch up. But people are moving forward all the time, and I had to, you know, Get them. You get them, and you're always the target is always ahead of me. Yeah. Boris zice că s-a mutat în America la 18 ani și respectiv s-a simțit un pic lăsat în urmă și a trebuit să muncească mult ca să-i ajungă pe ceilalți din urmă. Boris, in what projects are you now involved? And I know you've worked on something that was related to promoting Moldova on an international level. That's correct. We did a movie. We shot a movie this year actually, and early in the year, and that's being in post-production, and that's about. It's a sort of a semi-documentary about an actor who is looking for who has everything, but is not happy, and he's coming back to Moldova to find the meaning of life. So very parallel, and but it's also is done with an angle of showing Moldova's beauty and elegance, and so that it can to help tourism, help take Moldova to on the international level. Boris lucrează acum la un documentar despre Republica Moldova, care arată frumusețea Republicii Moldova și ar putea să promoveze țara noastră pe plan internațional. So it's kind of a story about yourself. A little bit. A little bit. A little bit. I think in everything we do, there's a little bit of us in everything we do. However, you know, because it's us. It's our experience, our loves, you know, our losses, and all of it is out there. And you may as well be honest, because people know, people see, they know honesty from not honesty. So may as well come out and say, "This is me. This is who I am. This is my story," and maybe it'll help somebody in their own life, in their own story, help them with their own goals, ambitions. And this is how we move forward together. Documentarul despre care ne povestea mai devreme Boris este unul și ușor autobiografic, are legătură cu povestea lui și Boris povestea despre cât de important este să fim sinceri în tot ceea ce noi facem. Boris, what would you say to people in Moldova, to youngsters maybe, that dream about going to America and dream about living the life that you lived, actually? What would you tell Well, that's them? a great question. I would say turn that dream into create something, create a product, take a camera and shoot a little movie, create something that nobody else has but you. Be original, and with that, doors will open. L-am întrebat pe Boris ce le-ar spune tinerilor din Moldova care visează să meargă în America, să trăiască acest vis american, și a zis că e important să fim originali și să facem ceva creativ, să fim creativi. If your language is a problem, make a silent movie. Oh. You know what I'm saying? And the story can be this long, Yeah. but it'll say something about you, and
the doors will open. Și dacă nu știți engleza sau limba e o problemă, faceți un film mut, un film fără replici, scurt, dar să aibă idee și conținut. Boris, how many days will you stay in Moldova? Through the New Year's, another week. Okay, and then you're going back. I'm going back to LA. Well, yes, all kinds of responsibilities. Thank you for coming here tonight. I really hope to see you again soon and to have more time to Absolutely, talk so about. beautiful of you to invite me. Thank you, my pleasure. And it's just an amazing experience to be here and breathe and feel and connect to my roots. It's amazing. I'm happy you're having this experience here. Thank you so much. Thank you. Okay.